হ্যালো গাইস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি ইমরান আর আপনারা দেখছেন ইউটিউব জানকারি ইউটিউব চ্যানেল। গাইস, আমরা গত ভিডিওতে জেনেছিলাম যে কিভাবে আপনি আপনার ভিডিওতে থাম্বনেল লাগাবেন। আজকে আমরা জানবো যে কিভাবে আপনি আপনার ভিডিওর যে থাম্বনেল সেটা কিভাবে বানাবেন। তো গাইস, সেটা বানানো খুবই সহজ এবং ইজি। তো আজকে আমরা সেই টপিক নিয়ে কথা বলবো। তো চলুন স্টেপ বাই স্টেপ সেই টপিকটা জানা যাক। থাম্বনেল বানানোর আগে একটা কথা, এই ভিডিওটা যদি পুরো ওয়াচ করেন তাহলে অবশ্যই আপনি থাম্বনেল কিভাবে বানানো যায় পুরোপুরি ভাবে বা ফুল এইচডি থাম্বনেল কিভাবে বানানো যায় সেটা কিন্তু জানতে পারবেন। তো গাইস, চলুন আমরা ডাইরেক্ট মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে দেখে নিই যে কিভাবে আপনি আপনার প্রফেশনাল ভাবে একটি থাম্বনেল সেটা বানাতে পারবেন। গেট স্টার্ট।
ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করবেন এবং আমাকে মোটিভেট এবং ইন্টারেস্টিং করার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং এই ইউটিউব চ্যানেলে আরো ভিডিও পেতে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে বা আই বাটনে ভিডিও দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখতে পাবেন। এবং আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন ঘন্টা বাটনটিকে প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।